shared data architecture. Snowflake stores the data in Amazon S3 bucket. When you load data into Snowflake, Snowflake splits the files into micro files, and then it നിന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനൊരു ഏജ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, കൂടുതൽ വയസ്സുള്ള കുറവ് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും? ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വയസ്സ് അതിലവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യും. അതിലേക്ക് കളിക്കണമെന്നുണ്ട്. There is an exception to this rule. The exception case is that in some cases we might receive very large files with over 1,000 columns. Now this 1,000 number is arbitrary. It can be any large number. In this situation, we might choose to load only a subset of the fields into the target table. In this scenario, we might need to use the select in the copy command and apply the necessary transformations. With that, we conclude this question. If you have join me in the next question. ചീറ്ററാ ഞാനാ? എടാ നിനക്ക് നാണുണ്ടാകാൻ പറയാൻ. കൺഫെഷൻ റൂമിലേക്ക് വരിക. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കായിരുന്നു. ആ ഗോൾഡ് അല്ലേ എനിക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ബിസിനസ് പാർട്ണർ ബിസിനസ് പാർട്ണർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നീ അങ്ങനെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. നോ എടാ ജോക്കടാ പോട്ടെടാ. നാളെ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ, 6 പോയിന്റ് ഒക്കെ മതി. കൊച്ചിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. Into Snowflake. My recommended way of answering this question is transformations when loading data with the copy command. The reason for this is because this tends to slow down the load on large files. We prefer to bring the data into Snowflake and then do the necessary transformations in SQL. There is an exception to the rule. The exception case is that in some cases we might receive very large files with over 1,000 columns. Now this 1,000 number is arbitrary. It can be any large number. In this situation, we might choose to load only a subset of the fields into the target table. In this scenario, we might need to use the select in the copy command and apply the necessary transformations. With that, we conclude this question. If you have not joined me in the next question, അത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയത് സ്ത്രീയാ നിങ്ങളെ. വേറെ കൂതറയല്ല നിങ്ങൾ, അതിനെക്കാട്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങള് എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വരല്. ഞാൻ അവൻ ചോദിക്കും ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത്. ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു പട്ടി ഇന്നേ ദിവസം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് മാത്രം ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തമ്മിൽ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് മാത്രം റിയാലിറ്റി ഉള്ളത് മാത്രം. Storage integration is created and the roles needed are configured. Instead, we can use the integration object in the creation of stages from which data can be copied or the other way around. The follow-up question that can be asked is, can you explain the steps in creating an integration object? You can see the storage integration syntax on your screen. Which means that the integration is between an external cloud provider and Snowflake and not using an internal stage. Storage provider equal to S3 means weekend cloud service provider is AWS. This could have been equal to true. Means enable will not be able to use the storage integration. Storage is a function. This is the role in AWS which needs to be provided here so that we can access the cloud bucket and do the necessary action. Storage allows you to use these are locations from which Snowflake can read data using the storage integration. Storage block locations. These are folders from which data cannot be read by the integration object. When we describe the integration object, it will provide us with an external ID, and this external ID we can input the updated
ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതാക്കാനായിട്ട് മര്യാദക്ക് വൃത്തിക്ക് വെടിപ്പിനൊക്കെ അടിച്ചുകൂടെ? അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, കറിയും ഉണ്ടായിരുന്നത് 3 ഉണ്ട്. 3 നോക്കുക മൂന്നെണ്ണം. RJBNC നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളോട്ട് പറയണം. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കഴുകി ഇന്നലെ ഇട്ടതാണ്. അതൊക്കെ തിന്നുമ്പോഴെങ്കിലും പ്ലാക്ക തിന്നാതെ കുറച്ച് മെല്ലെ സാവധാനം എടുത്ത് അതിപ്പം വാമപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അടുത്ത ഊർജം പുറപ്പെടുപ്പിക്കണ്ടേ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ. നല്ല പരിപാടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. അത്ര സാധനം ലാഭിക്കാണ്. ഞാനും ആര്യനും പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ആര്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ല. പക്ഷെ ആര്യം പറഞ്ഞു മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടണം. രണ്ട് ചൂല് എടുത്തോ. നമ്മുടെ അതിനകത്ത് വേവിച്ചാൽ അങ്ങനെ സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വായു വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പറയാൻ പറ്റും, ഒന്നും പറയാൻ പുള്ളിക്കാരിക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അനീഷിനോട് പണിയെടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നോക്കി ഞാനും അത്രയ്ക്കും പുള്ളിക്കാരി ആര്യന് ഫുഡ് എല്ലാവരും അടുത്ത ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിടും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. കുക്കിംഗ് അറിയാവുന്ന ഒരു 2 പേരാണ് When running a job on a regular basis, we can validate files by using Python to read the files from S3 and check that the important fields and values are populated and to throw an error to validation. What we can do is that we can remove the file before it is loaded into the target table. An alternate option is to ingest the data to Snowflake tables where all the columns will be of string data type and run SQL to validate if the file is good before loading them further. Finally, we can use the skip file option to not load files and load errors in them. So by using the skip file, if Snowflake copy command encounters an error, it is basically going to reject the entire file and not load. ഞാനിവിടെ ഇത് തുടക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ കൂടെ പണിയെടുപ്പിക്കും. ബിഗ് ബോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആകെ ഞാൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പോയിട്ടിരിക്കും, ഇവിടെ പോയിട്ടിരിക്കും. രാത്രി 10:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് associated with the table and is aware that the file is already loaded and will stop reload to prevent duplicate. The prevent duplicate ഞാൻ എന്റെ പേര് RJBNC എന്നല്ല. ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും this metadata is reset when the table is truncated or dropped and recreated. So if you truncate the table or recreate the table, what is going to happen is that Snowflake is aware that the table has been emptied out and will allow you to reload that file again into that table. A follow-up question that can be asked is how can you reload the file even if it is already loaded? The answer to this question is we use the same option in the copy command to force the loading of the file. And the use case that we see the force being used is when we need a large volume of data for performance testing. With that, we conclude this question. If you have the time, please join me in the next question. എന്റെ ടീമിലുള്ള ആര് വന്നെടുത്താലും നെവിൻ എന്തായാലും ആ കപ്പ അവിടെ തുടങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് പറയട്ടെ എന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കാം, ചെയ്യാം. സോറി, ആലോചിക്കാണ്ട് ചെയ്യാം. അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് Essentially, what the interviewer is trying to ask is how did you go about loading data into Snowflake in the various scenarios and use cases you encountered? So in this question, what we are going to do is that we are going to
talk about some of these scenarios and what solution we can use to ingest data into Snowflake. So we can use tasks and stored procedures to ingest data when data needs to be included in batch mode. Merge statements are generally used inside the stored procedure, and these merge statements update the target table in the stored procedure. So tables that need to be updated near real time became used in streams. As you must already be aware, streams are Snowflake implementation for change data capture and provide change in near real time. SQL statement associated with the task will update the target table. Here again, SQL is generally a merge statement which uses the stream as input to update the target table. We definitely need to talk about Snowpipe. So Snowpipe is a mechanism for automatic ingestion of data files, and the file sizes need to be less than 150 MB and greater than 10 MB. This is a recommendation. It is not a hard and fast rule. IoT data best ingested in this way. So if you have IoT data coming through, definitely use Snowpipe. It can be used for several other use cases, including those where data is actually coming to your source. So you can use external tables to ingest files that are over 1 GB in size. We can select data from external tables by using the insert into select star. We can insert data into the target Snowflake table. There is no hard and fast rule that the external table needs to be 1 GB in size. Can be a smaller file also, but if it is a 1 GB in size and larger, then external tables work well because you cannot use Snowpipe and it might take a very long time to load the files using the copy command. Finally, we need to talk about streams on external tables. Streams on external tables, and when we create streams on external tables, new files that are added to the cloud directory will start showing up inside the stream, and this data that is showing up inside the stream can be captured immediately with the select statement and inserted into the Snowflake table. This pretty much covers what a data loading strategy can be present in your project. With that, we conclude this question. If you have the time, please join me in the next question. When ingesting data from data lake, are most of your files Parquet format or CS? What is the reason for that? Let us take a minute to better understand this question. There are several patterns of ingesting data into Snowflake. One of the most common patterns that I have encountered is where data is pulled from various source systems, they come into a data lake, and then from that data lake, the data is moved into Snowflake. Since data is being moved in the best data lake before it is moved into Snowflake, we need to talk briefly about the storage properties of the file inside of the data lake. Data in S3 or Azure Blob Storage, when it is stored in Parquet format, it is very efficient because it helps conserve space, and since Parquet stores data in columnar format, it is very efficient when we select a subset of columns from Athena or Azure Data Lake Analytics. So if the data that was there on the data lake was being consumed only inside the data lake, what would happen is that storing it in Parquet format would be very efficient. Most data lakes store data in Parquet format because of this efficiency that Parquet provides. However, when it comes to copying data into Snowflake, Snowflake provides better performance with CSV file as compared to Parquet. CSV file has a 3:1 performance as compared to Parquet file when copied into Snowflake. The performance of Parquet is not bad, it is just that CSV is better. If most of your data that is coming into the data lake is being stored in Parquet format, the question that arises is that does it make sense for you to convert these Parquet files into CSV files in order to simply load them into Snowflake? And the answer to this question for most projects is no. We don't want to create duplication of data, consume more storage space, and go through the effort of converting Parquet files into CSV files just to copy them into Snowflake. The best thing to do for us is to use the Parquet files and copy them into Snowflake. It will be a little slower, but the speed is not all that bad. Finally, the enterprise standards that organizations set for storing data in the data lake is Parquet, and Parquet data can be consumed very efficiently using Spark. Coming back to the interview question, when ingesting data from the data lake, what you should say is that most of the data that is being consumed by Snowflake from the data lake is in Parquet format, as this is the most efficient format for saving data on the data lake, and Parquet's performance with the copy command is not all that bad, and hence we use
parquet primarily for the ingestion process. With that, we conclude this question. If you have the time, please join me in the next question. They want to review the data, and when they want to review the data, they do not want to review the data. What is data unloading? As most of you would already be aware, data unloading is the process of moving data out of Snowflake to cloud storage. We unload data with the help of the copy command. This might come as a surprise to some, but the copy command can help us copy data into Snowflake, and also it can help us copy data out of Snowflake. We need to know why unloading of data is needed. One of the reasons why unloading of data is needed is because Snowflake might be the source of the data. Let us say that you have a web application and Snowflake is the database for that web application. So the Snowflake database is the place where data is getting created on a regular basis. Now there might be a need to move that data out of Snowflake to other applications, and for that reason you might need to unload data from there. The second reason why you might need to unload data is because you might bring in raw data